Você acorda em uma casa comprida na península de Kola. É o ano 793. Lá fora, o vento uiva a menos 25 graus. Seus dedos doem, seus pés queimam. Você não consegue fechar o punho sem que uma dor lancinante percorra seus nós dos dedos. Isto não é um ataque. Isto é o inverno. E o inverno não se importa com a sua reputação. As histórias falam de berserkers, navios dragão e pilhagem. Ninguém fala sobre a parte em que você perde a sensibilidade nas mãos após 3 horas em uma nevasca. Ninguém fala sobre o que você faz quando seus dedos ficam brancos e cerosos. Ninguém fala sobre os métodos que mantiveram os guerreiros nórdicos vivos quando a temperatura caía tanto que a saliva congelava antes de atingir o chão. Métodos que soam bárbaros. Métodos que funcionaram. Os vikings não eram imunes ao frio. Eles sofriam de congelamento como qualquer outra pessoa. Evidências arqueológicas de locais de sepultamento em toda essa Escandinávia mostram restos esqueléticos com sinais de danos relacionados ao frio. Uma sepultura em Uvdal, Noruega, datada do século XI, continha 4 corpos enterrados juntos. Todos usavam luvas vermelhas. 2 eram crianças, com idades entre 3 e 4 e 6 e 7 anos. 2 eram jovens, com 15 a 17 anos. Elas usavam camadas, túnicas internas sobre túnicas externas. Linho envolvia seus crânios, cobrindo boca, nariz, olhos. Isto não era moda. Isto era desespero preservado na terra. O frio matava. Rápido. Estimativas modernas dizem que o congelamento se instala a 5 graus Fahrenheit, com ventos de 30 milhas por hora em 30 minutos. A menos 5 com o mesmo vento, 10 minutos. Os vikings não tinham aplicativos de clima. Eles tinham lã, engenhosidade e coisas que chamaríamos de repugnantes. Comente também de qual cidade você está ouvindo isto. Este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes do artigo acadêmico Congelamento Mantendo-se Aquecido na Era Viking, publicado em novembro de 2024 na revista Hugin e Munin. E a extensa análise arqueológica têxtil do Programa de Arqueologia Glacial Segredos do Gelo, uma colaboração entre o Conselho do Condado de Inland da Noruega, examinando achados da passagem de Landbryn, datados entre 200 a 1100 depois de Cristo. Estas não são fontes genéricas. Estes são relatórios de campo de manchas de gelo onde roupas emergiram após 1000 anos. Estas são análises de fibras, mostrando exatamente quais pontos mantiveram os dedos vivos. Agora, de volta à informação. O primeiro problema era o fogo. Sem fogo, nada mais importava. Especialistas modernos em sobrevivência dirão que a fricção é difícil. Faíscas de pederneira e aço precisam de isca seca. Em uma nevasca, tudo está molhado. Os vikings resolveram isso com algo que ainda incomoda os especialistas em sobrevivência. Eles usaram a própria urina. Especificamente, eles mergulhavam fungos de árvore nela por dias e depois carregavam o resultado como fogo portátil. O fungo é chamado fomes fomentarius, fungo de isca, fungo de casco. Ele cresce em bétulas por toda a Escandinávia, de cinza a preto em forma de casco de cavalo, duro quando seco. Arqueólogos o encontraram com Ötzi, o Homem do Gelo, a múmia de 5.000 anos descoberta nos Alpes em 1991. Ele o carregava em uma bolsa especial com pederneira e uma ferramenta de osso. Se um homem há 5.000 anos considerou isso importante o suficiente para carregar através das montanhas, os vikings prestaram atenção. Batiam esses pedaços com uma pedra até ficarem macios e flexíveis, quase como feltro. Carbonizavam-no em um recipiente sem oxigênio, da mesma forma que se faz pano carbonizado. Isso cria um material que pega faísca facilmente. Mas os vikings foram além. Eles ferviam o fungo carbonizado em urina por vários dias. Por quê? A urina contém nitrato de sódio. O nitrato de sódio tem propriedades químicas semelhantes ao nitrato de potássio, o salitre da pólvora. O nitrato de sódio permite que o material arda sem queimar. Acenda-o uma vez e ele mantém uma brasa por dias. Você não pode acender um novo fogo toda vez que precisar de calor. Você carrega a brasa consigo. Sopre nela, adicione material seco, você tem chama. Esta técnica aparece no artigo 10 coisas que você pode não saber sobre os vikings do history.com, atualizado em maio de 2025. O artigo cita achados arqueológicos e arqueologia experimental confirmando que o método funciona. O spray de água encharca sua lã. O navio é feito de madeira revestida com piche e gordura animal. Você não pode acender uma fogueira sem transformar a embarcação em uma pira funerária. Seus dedos ficam dormentes. Manchas brancas aparecem em seus nós dos dedos. Isto é congelamento superficial, o predecessor do congelamento profundo. Você tem, talvez, 1 hora antes de um dano permanente. O que você faz? Você coloca as mãos nas axilas. Isto não é um palpite. Isto está documentado.
O estudo Congelamento e outras lesões por frio na era heróica da exploração antártica, publicado na Medicina de Vida Selvagem e Ambiental, em junho de 2012, descreve o reaquecimento suave das mãos, colocando-as na axila durante expedições polares no início dos anos 1900. O princípio é simples. Sua temperatura central é de 36,9 graus Celsius. Suas axilas mantêm-se próximas a isso. O contato pele a pele transfere calor sem risco de queimaduras. O estudo observa que os pés exigiam a ajuda de outra pessoa, tipicamente colocando o pé congelado dentro da camisa de um companheiro contra a pele nua. Um relato descreve um homem tendo que reanimar o pé congelado de seu companheiro dentro de seu saco de dormir a cada poucas horas durante a noite. O diário chama isso de desconfortável. Isso é eufemismo britânico para agonizante. Os Vikings não tinham diários. Eles tinham sagas. As sagas não gastam tempo descrevendo como aquecer as mãos porque todos sabiam, mas o conhecimento está lá nas entrelinhas. Quando Egil Skallagrimsson luta no inverno, a saga menciona que ele usa camadas. Quando Grettir, o forte, se abriga de uma tempestade, o texto observa que ele construiu uma caverna de neve para prender o calor corporal. Estes não são momentos dramáticos. Estes são fundamentos de sobrevivência escritos tão claramente que os leitores modernos os ignoram. O projeto Segredos do Gelo, que recuperou mais de 800 artefatos da passagem de Landbreen na Noruega desde 2011, encontrou um sapato de couro datado da era Viking, por volta de 1000 d.C. O sapato tem o pelo voltado para fora. Isso parece o contrário até você perceber que o pelo proporciona aderência na neve. Mais importante, os sapatos de couro eram usados com múltiplas camadas de meias de lã, não meias de tricô, meias de nalbinding. A técnica usa uma única agulha e pequenos comprimentos de fio para criar um tecido denso e interligado, que não se desfaz. Achados arqueológicos de Birka na Suécia, Lund na Dinamarca, Novgorod na Rússia e sepulturas em toda a Finlândia e Islândia confirmam que os vikings usavam nalbinding para luvas, meias, chapéus. O fragmento mais antigo data de 6.500 a.C. da caverna Nahal Hemar, em Israel. Na era viking, os escandinavos o haviam aperfeiçoado. As luvas de Eura, Finlândia, Sepultura 56, datadas de 1025 a 1050 d.C., foram feitas de lã grossa torcida. O estudo Réplicas de luvas de nalbinding viking e medieval de Saturhove, publicado em 2003, analisou a construção do tecido a partir de achados arqueológicos finlandeses. A lã usada não era a lã macia e fina que as pessoas modernas imaginam. Era grossa, com pelos espetados, fiada de raças como ovelhas Åland e ovelhas Kainu. O produto final era grosso, quase como feltro quando usado e molhado. O feltro prende o ar. O ar é isolamento. As luvas encontradas na sepultura de Uvdal eram vermelhas. O corante vermelho vinha da raiz de garança, uma planta que os vikings cultivavam. Tingir não era apenas decoração, era um marcador de riqueza, sim, mas também de cuidado. Se você dedicava tempo para tingir seu equipamento de inverno, você valorizava permanecer vivo. Os vikings dormiam em pilhas. O artigo Loucos por Ciência do Sandpoint Reader, outubro de 2025, descreve marinheiros vikings usando sacos de dormir para 2 pessoas, feitos de pele de ovelha e couros de animais em viagens marítimas. Estes sacos impermeáveis e quase herméticos mantinham os marinheiros até 10 graus Celsius mais aquecidos do que dormir sozinhos. Os sacos eram tão apertados que apenas os rostos ficavam expostos ao ar, o que tinha o efeito colateral de proteger os companheiros do odor corporal e dos gases digestivos resultantes de uma dieta do Mar do Norte de peixe seco e leite fermentado. Em terra, a casa comprida servia a mesma função, mas em uma escala maior. Uma casa comprida em Læsø, Dinamarca, reconstruída por arqueólogos e fotografada por Ole Malling para o Visit Denmark, mede 30 metros de comprimento e 7 metros de largura. Abrigava de 15 a 20 pessoas mais o gado durante o inverno. A lareira central queimava continuamente. Um buraco no telhado permitia a saída da fumaça, mas o teto curvo canalizava o calor para baixo. Telhados cobertos de turfa, às vezes com 1 metro de espessura, proporcionavam isolamento. As plataformas elevadas para dormir ao longo das paredes mantinham as pessoas acima da camada de ar mais fria, que se acumula perto do chão. As temperaturas internas em casas compridas reconstruídas com lareiras ativas atingem 15 a 20 graus Celsius, quando as temperaturas externas caem para menos 10. Isso é 15 a 20 graus Celsius dentro quando está menos 10 fora. Não é confortável para os padrões modernos, mas é possível sobreviver. Eles eram aquecedores. Vacas, ovelhas, cabras geram calor corporal.
Uma vaca produz cerca de 1000 watts de calor, aproximadamente o mesmo que um pequeno aquecedor elétrico. Trazer animais para dentro era a prática padrão. A saga de Vikings menciona uma família dependendo do calor do gado durante um inverno particularmente rigoroso. Arqueólogos examinando layouts de casas compridas encontram divisórias, sugerindo baias para animais em uma extremidade da estrutura. O cheiro deve ter sido intenso, lã úmida, dejetos animais, fumaça, corpos não lavados. Mas o cheiro não mata você, o frio mata. O artigo Guia de Sobrevivência de Inverno Viking do Norse Tradesman, publicado em junho de 2025, observa que os vikings tratavam o inverno como um tempo de trabalho diferente, não de dormência. Os homens praticavam habilidades de combate. As mulheres teciam e consertavam roupas, todos mantinham ferramentas. O tédio e os espaços apertados levavam a conflitos. A saga de Gisli descreve o fora da lei Gisli, construindo um abrigo escondido para sobreviver ao inverno em fuga. O texto diz que não era tão quente quanto uma casa comprida, mas pelo menos ele não tinha que ouvir o tio Olaf roncar. Isto é humor, mas revela a realidade. A sobrevivência no inverno era tanto sobre gerenciar a tensão humana, quanto sobre gerenciar o frio. Eles apodrecem, queimam, são comidos por insetos. Mas em pântanos, no gelo, em sepulturas onde as condições são ideais, fragmentos sobrevivem. A túnica recuperada de Landbring, datada do final da Idade do Ferro, séculos 3 a 4 depois de Cristo, foi feita de lã quente em sarja diamante. O proprietário morreu vestindo-a. Era uma roupa de exterior bem usada, originalmente de alta qualidade. O artigo Congelamento mantendo-se aquecido na era viking da academia, carregado em 2018, descreve este achado em detalhes. A sarja diamante é um padrão de tecelagem que cria um tecido mais grosso e denso do que a tecelagem simples. Mais fios por centímetro quadrado significam mais ar preso. Mais ar preso significa mais calor. Os vikings entendiam isso sem saber a ciência. Eles sabiam que a lã os mantinha aquecidos mesmo quando molhada, porque as fibras de lã têm escamas que prendem o ar, mesmo quando saturadas. O linho, em contraste, perde valor isolante quando molhado. É por isso que os vikings usavam linho para camadas de base contra a pele, onde o suor era um problema, e lã para camadas externas, onde o clima era o inimigo. As mulheres usavam um vestido de linho, um vestido de alça de lã preso com broches e um manto. Ambos usavam chapéus, luvas e sapatos. O estudo, um guia arqueológico para as roupas masculinas vikings da CS Vassar, observa que os vikings ricos tinham acesso a tecido de lã fino, macio e brilhante. Os vikings pobres se contentavam com material mais grosso, mas mesmo a lã grossa funciona se for espessa o suficiente e em camadas adequadas. A chave era o uso de camadas. Uma camada grossa prende algum ar. 3 camadas mais finas prendem mais ar entre as camadas. Mais ar é igual a mais isolamento. Os vikings adicionavam ou removiam camadas conforme as condições mudavam. Isto não é revolucionário. Isto é termodinâmica básica aplicada por pessoas que não tinham termodinâmica, mas tinham congelamento. O artigo Como os Vikings se mantinham aquecidos do Viking Style, setembro de 2023, menciona o tratamento do couro com gordura ou óleo para mantê-lo flexível e impermeável. Mas eles também usavam gordura diretamente na pele. O artigo Indo Além de uma Barra de Sabão, Entendendo as Práticas de Higiene Viking do Viking Style, junho de 2024, descreve os vikings misturando gordura animal com cinzas, água, sal e ervas para criar uma espuma semelhante a sabão. Isso era para limpeza, mas o mesmo princípio se aplicava à proteção da pele. Uma fina camada de gordura na pele exposta fornece uma barreira contra o vento. Não impede o congelamento, mas retarda a perda de calor. Caçadores de focas em todo o Ártico usam esta técnica há milhares de anos. Os vikings em áreas costeiras tinham acesso à gordura de foca. No interior, eles usavam gordura de ovelha, gordura de cabra, o que estivesse disponível. A evidência arqueológica para isso é indireta. Encontramos resíduos em recipientes, menções em sagas de unção de feridas, referências a estoques de gordura. Mas a gordura não sobrevive em sepulturas como o metal. Inferimos seu uso pela lógica e práticas paralelas em outras culturas de clima frio. O artigo Como os Vikings se mantinham aquecidos do Scandinavia Facts, agosto de 2023, observa que as dietas de inverno viking eram ricas em carne, peixe, laticínios e vegetais de raiz. Peixe defumado, carne seca, leite fermentado. Estes alimentos forneciam a energia necessária para manter a temperatura central. Um corpo queimando calorias produz calor como subproduto.
Quanto mais calorias você queima, mais calor você gera. Os vikings entendiam isso intuitivamente. Eles também entendiam que o álcool dilata os vasos sanguíneos, o que aumenta a perda de calor. Apesar de sua reputação de beber, os vikings evitavam o consumo pesado de álcool em situações de sobrevivência. Hidromel e cerveja eram para banquetes na casa comprida onde o fogo era abundante, não para ataques em nevascas. O artigo Habilidades de Sobrevivência em Clima Frio da Cooperativa Elétrica da Vila do Alasca adverte que o álcool dilata os vasos sanguíneos e aumenta a taxa na qual você perde calor. A nicotina constringe os vasos sanguíneos e causa resfriamento prematuro das extremidades. Os vikings não tinham nicotina, mas tinham observações. Eles sabiam o que funcionava e o que não funcionava. Este roteiro é pesquisado e factual, usando fontes do artigo revisado por pares da revista Medicina de Vida Selvagem e Ambiental Congelamento, e outras lesões, por frio na era heróica da exploração antártica de Henry Gully, publicado em junho de 2012, que analisou métodos de tratamento de congelamento documentados durante as primeiras expedições antárticas, e a análise abrangente de têxteis vikings da Universidade de Helsinki por Krista Vajanto, intitulada Nalbinding em Sepultamentos. Pré-históricos. Reinterpretando fragmentos têxteis finlandeses dos séculos 11 a 14 d.C., publicado em 2014 pela Sociedade Arqueológica da Finlândia. Estas fontes fornecem contagens de fibras, padrões de pontos e composições de materiais de equipamentos reais de clima frio da era viking, recuperados de sepulturas. Agora, de volta à informação. O congelamento dói. O processo de reaquecimento dói mais. Quando o tecido congelado descongela, as terminações nervosas acordam. A dor é descrita como ardente, lancinante, latejante. O tratamento moderno para congelamento envolve ibuprofeno para inflamação e alívio da dor. Os vikings não tinham ibuprofeno, eles tinham remédios à base de ervas. O artigo Saúde e Medicina na Era Viking de Hurstwick observa que os remédios clássicos à base de ervas eram conhecidos na era nórdica, juntamente com ervas locais específicas da região. Os tratamentos médicos incluíam lancetar, limpar feridas, ungir, enfaixar, imobilizar ossos quebrados e preparar remédios à base de ervas. O livro de leis islandês do século XIII, Gragas, menciona sangria e cauterização para a saúde. Restos esqueléticos mostram fraturas curadas, sugerindo intervenção médica bem-sucedida. Para o congelamento especificamente, o tratamento teria sido reaquecimento gradual, proteção contra o recongelamento e aplicações de ervas para prevenir. Infecções? Sabemos que os vikings usavam plantas como a milefólio para feridas. A milefólio tem propriedades antimicrobianas. Se eles a usavam especificamente para congelamento, é especulação, mas a lógica se mantém. Prevenir infecções, gerenciar a dor, manter a lesão limpa. O artigo Como o clima governava os vikings do Medievalists, setembro de 2019, explica que o clima e os ciclos sazonais determinavam a capacidade de sobrevivência viking. Tempestades de verão interrompiam o movimento para novas terras. O gelo marinho de inverno causou os primeiros ataques de invernada na Europa continental. Os vikings planejavam ataques para um clima melhor. Eles migravam para evitar o pior do inverno quando possível. O período quente medieval, aproximadamente 950 a 1250 d.C., coincidiu com o pico da expansão viking. A Groenlândia, quando os vikings a ocuparam, desfrutava de temperaturas médias de 10 graus Celsius, cerca de 10 graus Celsius. Isso não é tropical, mas é possível sobreviver com a tecnologia viking. Quando a pequena idade do gelo chegou nos anos 1300, trazendo temperaturas mais frias e mais neve, a presença viking na Groenlândia entrou em colapso. A passagem de Landbreen, que teve uso intenso desde o final da Idade do Ferro Romana até o período medieval, foi abandonada por volta dos anos 1300. Os arqueólogos atribuem isso à mudança climática e à peste negra. Ambos os fatores reduziram a população e tornaram as rotas marginais insustentáveis. A passagem foi esquecida por 700 anos até que o derretimento do gelo a revelou novamente no século XXI. The eighth technique was psychological resilience. The How Did the Vikings Stay Warm article from Viking Style notes that mental resilience was pivotal to Viking survival. They did not just endure winter, they used it productively. Winter was a time for training, storytelling, crafting, bonding. The Surviving and Thriving, How the Vikings Conquered the Cold article from the Viking Dragon, February 2024, describes Yule celebrations as crucial for morale. Feasting, light, communal gathering in the darkest part of the year. Vikings also engaged in winter sports, ice skating on frozen lakes and rivers using bone skates, snowball fights to teach children military tactics. These activities served dual purposes,
They maintained physical fitness and combat readiness while providing entertainment. The archaeological evidence for ice skating is robust. Bone skates are among the most common Viking-era finds across Scandinavia and Britain. The How Weather Ruled the Vikings article cites Leszek Gardewa's 2012 study exploring archaeological finds related to Viking pastimes. The conclusion is clear. Ice skating was both transportation and recreation. Skates were made from animal leg bones, tied to shoes with leather straps. The user pushed with a staff or pole. It was not elegant by modern standards, but it worked. The ninth technique was knowledge transfer. Vikings did not have written manuals. They had oral tradition. Fathers taught sons, mothers taught daughters. Skills were demonstrated, practiced, refined. The consequences of failure were immediate and lethal. This created a strong selective pressure for accurate information transfer. What was hygiene? Like for the Vikings article from Ranker, July 2019, mentions that Vikings bathed at least once a week, using hot springs or heated water. The How Did Vikings Bathe article from Scandinavia Facts, August 2023, cites historian Mary Wilhelmina Williams, noting that the popular bathing time was after the evening meal. Before bed, families bathed together to conserve heated water. This communal bathing served multiple functions. Hygiene, yes, but also heat. A hot bath raises core temperature. Going to bed with elevated core temperature helps you stay warm through the night. The Vikings had access to hot springs across Iceland and parts of Norway due to tectonic activity. Where hot springs were not available, they heated water in large vats. The logistics of heating water for 15 to 20 people are not trivial. This requires fuel, containers, time. But Vikings invested the effort because the payoff was survival. The 10th technique was improvisation. Not every journey went according to plan. Storms happened. Ships went off course. Hunting parties got lost. When standard methods failed, Vikings adapted. The Secrets of the Ice article from Scientific American, February 2024, describes artifacts found at Lendbreen, including a wooden walking stick with a runic inscription thought to say owned by Joar, a Nordic name. The stick was broken. Joar either dropped it or abandoned it. We do not know if Joar survived, but the stick, the shoes, the rope fragments, the arrows, all tell stories of people crossing a high mountain pass at 6,000 feet elevation in conditions that killed. Some made it, some did not. The ones who made it had skills. They knew how to build snow shelters. The Viking Winter Survival Guide article notes that Vikings dug snow caves or created wind-blocking barriers to trap body heat. Snow is an insulator. A properly built snow cave can maintain internal temperatures near freezing even when external temperatures drop to -20 or lower. Freezing is cold, but it is not immediately lethal if you are dry and have body heat. The Vikings who survived were the ones who understood this. The ones who died did not have time to learn. Start with waste management. A longhouse holds 20 people for 5 months. Where does the waste go? In winter, you do not go outside to relieve yourself every time nature calls. Use a pit or a bucket. The smell accumulates. What was hygiene? Like for the Vikings article from Ranker, notes that some Norse communities had latrines near longhouses. But in winter, with snowdrifts and freezing temperatures, a latrine 50 feet away might as well be 50 miles. So waste stayed inside. This was not negligence. This was practicality. You did not risk frostbite for modesty. The waste was dealt with in spring when temperatures allowed. Until then, you lived with it. Modern people are disgusted by this. Vikings were disgusted too. But disgust does not override the survival instinct. Vikings used cloth rags, washed and reused. But washing requires water. Heating water requires fuel. In deep winter, fuel is precious, so washing happened less frequently. The How Did Vikings Bathe article from Scandinavia Facts mentions Vikings bathed once a week. That is optimistic. Once a week in summer, maybe. Once a month in winter is more realistic. Cloth rags were used, dried by the fire, reused. This sounds barbaric until you remember that similar methods were standard across Europe, Asia, and the Americas until the 20th century. Vikings were not unique in this. They were normal for their time. The title of this piece is deliberate. What Vikings did to keep fingers alive in blizzards was more profane than you imagine. We have covered armpits, but armpits only work if you can remove your mittens and outer layers without exposing your hands. To more cold in the process. Sometimes you cannot. Sometimes your hands are so cold that removing anything will make it worse. What do? You put your hands between your thighs. Human thighs, pressed together, create a warm pocket. The groin area maintains close to core temperature because major blood vessels run through it. This is the same principle as the armpit method, but more effective because thighs have more surface area and can enclose hands completely.
The Frostbite and Other Cold Injuries in the Heroic Age of Antarctic Exploration study describes polar explorers doing this during emergency rewarmings. The study notes that gentle rewarming of feet required another's help and was accomplished by placing the frozen foot against the skin inside another person's shirt. The same logic applies to hands. If your hands are frozen and you are alone, you put them in your groin. If you are with a companion, you put them inside your companion's shirt against their belly or back. This is not sexual. This is survival. The distinction matters because Vikings were pragmatic about bodies. When the alternative is death, modesty is a luxury you cannot afford. The How Did Vikings Bathe article describes sweat lodges and saunas used for purification and relaxation. These were heated rooms, sometimes reaching 110 degrees Fahrenheit. You entered naked because clothing traps moisture and defeats the purpose. You sat with your family, your neighbors, your trading partners. Nudity was functional. The same attitude applied to cold weather survival. If putting your frozen hands in someone's groin or armpit saves your fingers, you do it. If sharing a sleeping bag with another man keeps you alive on a sea voyage, you do it. Vikings did not have the same cultural baggage around bodies that modern people do. They saw bodies as tools for work, for warmth, for survival. We already covered urine-soaked touchwood for fire, but urine has another property. It is warm when it exits the body. In an emergency, if your hands are numb and you have no other heat source, you can urinate on your hands. This sounds insane. It works. Urine is sterile when it exits the body in a healthy person. It is about 98 degrees Fahrenheit. That is warmer than ambient temperature in a blizzard. The warmth is temporary, lasting only seconds before evaporation and wind steal it. But those seconds can be enough to restore enough sensation to grip a tool, tie a knot, or get your hands back inside your mittens. Is this pleasant? No. Is it effective? Yes. Would Vikings have done this? Absolutely. The evidence is indirect. No saga describes a warrior urinating on his hands. But we know Vikings used urine to preserve fish, to make fire-starting material, to treat textiles. The Vikings used a gross survival fire starter article from Primal Survivor, September 2023, confirms that Vikings boiled tinder fungus in urine for days. The shocking Viking secret. Why they used fermented urine to preserve fish article from History, retraced May 2025, describes ammonia-rich liquid preservation methods. If you are willing to boil fungus in urine for days to make fire, you are willing to urinate on your hands to keep them functional. They do not describe frostbite prevention because everyone knew. The audience did not need to be told. Modern readers need to be told because we have central heating and do not face the same choices. Vikings faced choices between dignity and survival every winter. They chose survival. That is why their culture lasted 4 centuries. That is why their genes are in Scotland, Ireland, Iceland, Greenland, Russia. They survived by being pragmatic about bodies, about waste, about disgust. The Herstwick Health and Medicine in the Viking Age article notes that skeletal remains show evidence of successful surgery, including amputations. Limbs were cut off to save lives. The tools were sharp blades, cauterization with hot iron, and herbal remedies to prevent infection. Did this happen often? We do not know. Successful amputees might survive to be buried normally. Their remains might show healed stumps. But if infection killed them anyway, we would see bone damage consistent with gangrene. Archaeologists have not published comprehensive studies of Viking frostbite injuries because the sample size is too small and preservation is too variable. Most skeletons are fragmentary. Soft tissue is gone. We can only infer from bone. What we can say is that Vikings knew how to amputate. They knew when amputation was necessary, and they knew that losing a hand was better than losing a life. Let us review what we know. Vikings survived Scandinavian winters using 8 primary techniques. Urine-soaked touchwood for portable fire, documented in finds dating to 5000 BC, and used extensively through the Viking Age. Layered wool clothing using nullbinding for mittens and socks, creating dense fabric that does not unravel and traps air even when wet. Communal sleeping arrangements and shared living spaces with livestock to combine body heat, raising internal longhouse temperatures to survivable levels. Strategic use of body parts, armpits, groin, pressed thighs, for rewarming frozen extremities through skin-to-skin contact. Treatment of leather and application of animal fat to skin to create water-resistant barriers. High-calorie diets to fuel metabolic heat production. Psychological resilience maintained through structured winter activities including training, storytelling, and recreation. And knowledge transfer through oral tradition, ensuring survival skills passed accurately from generation to generation. Arctic and subarctic cultures worldwide developed similar techniques. Inuit, Sami, Siberian peoples all used animal fat, layered clothing, communal warmth.
What makes Vikings notable is that they combined these survival skills with aggressive expansion. They did not just survive winter, they used winter. They raided during months when defenders expected them to be huddled in longhouses. They crossed seas that other cultures considered impassable. They settled Greenland, Iceland, Vinland, not because the climates were hospitable, but because they knew how to make inhospitable climates survivable. The technology was simple: wool, fat, fire, companionship. The execution required knowledge, discipline, and a willingness to do things that modern people find repulsive. Vikings did not have the luxury of squeamishness, they had winter. The Lendbreen Pass offers a final lesson. The pass was used heavily from the late Roman Iron Age through the medieval period, over 1,000 years of traffic. Hundreds of people, maybe thousands, crossed that high mountain route carrying trade goods, driving livestock, fleeing enemies, seeking opportunities. The pass is 4 miles long. It reaches over 6,000 feet. In winter, conditions are lethal. In summer, barely tolerable. Yet people crossed it routinely because the alternative was worse. The alternative was isolation, starvation, vulnerability. So they crossed. And some of them died. We know they died because we find their belongings. A shoe, a walking stick, a wooden bit for a goat. These are not items you discard willingly. These are items you lose when you freeze, when hypothermia makes you clumsy, when you can no longer feel your fingers and you drop things without realizing. The Secrets of the Ice article notes that some clothing items may derive from people who froze to death in the high mountains. In the final stages of hypothermia, victims feel intense heat and start to undress. This is called paradoxical undressing. The body's thermoregulation fails, blood vessels dilate, warm blood rushes to the skin, the victim feels burning hot and removes clothing, then they freeze, naked bodies in snow. The tunic found at Lendbreen, well-worn, high-quality, diamond twill, still on its owner's body after 1,000 years, might be evidence of this, or it might be evidence of someone who simply collapsed from exhaustion and cold. We will never know. What we know is that Vikings kept crossing that pass. They knew the risks. They crossed anyway. The risks were acceptable because the rewards were survival, food, trade, escape. Winter was not a season to endure, it was a season to manage. The tools were wool, fire, fat, and urine. The methods were communal warmth, strategic clothing, knowledge transfer, and pragmatic acceptance of bodies as tools. The consequences of failure were frostbite, amputation, death. The consequences of success were another spring. Urine is mostly sterile, but most people find bodily fluids unpleasant. This reveals modern priorities. We prioritize comfort over effectiveness. Vikings prioritized effectiveness over comfort. This is not a moral judgment. It is an observation. Our culture developed in heated environments with access to advanced materials. Their culture developed in freezing environments with access to wool and ingenuity. Different priorities produce different methods, but the methods work. Experimental archaeologists have tested Viking survival techniques. Touchwood made with the urine method produces a reliable ember that lasts for days. Nylbound mittens, when wet, retain insulating properties better than knitted mittens. Longhouse heating with central hearths and livestock produces survivable internal temperatures. Layered wool clothing, even coarse wool, traps enough air to prevent hypothermia in sub-zero temperatures if the wearer stays dry and active. The key is staying dry. Wet wool loses 80 to 90% of its insulating value. This is why Vikings used cloaks coated in fat. This is why they wore hide shoes with hair facing out for grip and water resistance. This is why they stripped and dried clothing by the fire every night. Damp wool can kill you. Dry wool saves you. The difference is routine maintenance. Vikings understood this. They mended clothing daily on sea voyages. Women aboard ships sewed layers together with thick cord and bone needles to create airtight seals at wrists and ankles. Men cut the cords before battle to restore mobility. The Mad About Science article from Sandpoint Reader describes this practice. It sounds tedious. It was tedious. But tedious work prevents frostbite, and frostbite ends careers. Injury ends economic productivity. In a culture without social safety nets, loss of productivity equals death, not immediate death, slow death. You become a burden. Burdens do not survive winters. This creates intense pressure to prevent injury. Hence the obsessive attention to clothing. Hence the willingness to use disgusting methods. Hence the communal sleeping arrangements. Every technique served the same goal: stay functional, stay alive, keep producing. The psychology of this is worth examining. Modern people separate survival from dignity. We assume maintaining dignity is important even in crisis. Vikings did not have that luxury. The Icelandic law book Gragas, written in the 13th century, specifies severe penalties for making someone dirty to disgrace them.
Pushing someone into urine, water, food, or dirt carried penalties regardless of reason. This tells us Vikings valued cleanliness, but they distinguished between disgrace and necessity. Pushing someone into urine to humiliate them was illegal. Urinating on your own hands to prevent frostbite was fine. Using urine to make fire-starting material was normal. Bathing in hot springs communally was expected. The distinction was intent. Actions taken for survival were acceptable. Actions taken to harm or humiliate were not. This ethical framework allowed Vikings to use profane methods without shame. Modern people struggle with this. We conflate profane with wrong. Vikings did not. Here is the late factual reveal that reframes everything. In 2019, archaeologists working at Lenbreen found a tinderbox on the surface of the ice. It has not been radiocarbon dated yet, as of the article published February 2024. A tinderbox contains flint, steel, and tinder. Tinder would be the touchwood we discussed. Fungus boiled in urine, charred, ready to catch spark. Someone was carrying this across the pass. Someone dropped it or left it. Why leave a tinderbox? It is one of your most valuable survival tools. You do not abandon it unless you cannot carry it, which means the person was in distress. Hypothermia makes people clumsy, confused. They drop things. They make bad decisions. They feel hot and strip. They die. That tinderbox sat on the ice for centuries, maybe 1,000 years, maybe more. We will know when dating is complete, but the implication is clear. Someone tried to cross that pass. They had fire-making tools. They still died. Even with the best Viking survival technology, sometimes the cold wins. They settled Greenland, Iceland, the Faroe Islands anyway. They accepted risk because the alternative was stagnation. Modern people avoid risk. We have that luxury. Vikings did not. For them, risk was mandatory. Stay home and starve, or travel and maybe freeze. Those were the options. They chose travel. Some froze, most made it. The ones who made it passed their knowledge to the next generation. The ones who froze became stories, warnings, and eventually artifacts melting out of ice patches for archaeologists to find. It was profane, uncomfortable, and effective. Boiling fungus and urine for fire, putting frozen hands in your armpits or groin, sleeping two to a bag to share heat, living with livestock for warmth, urinating on your hands in emergencies. These methods sound barbaric to modern ears. They kept Vikings alive for 4 centuries in some of the harshest climates on Earth. The sagas do not describe these techniques because the audience already knew. Modern people do not know. We have lost the knowledge because we do not need it. We have central heating, synthetic materials, rapid rescue. Vikings had wool, fat, and ingenuity. And urine. Lots of urine. The touchwood in that Lenbreen tinderbox was probably soaked in someone's urine. That someone carried it across a mountain pass at 6,000 feet in winter. They dropped it. They died. 1,000 years later, archaeologists find the box. The fungus is still there. Still charred. Still ready to catch spark. It did not help the person who carried it, but it tells us they tried. They had the tools. They had the knowledge. They still lost. Because winter does not care about your tools or your knowledge or your determination. Winter cares about physics. Heat flows from hot to cold. If you cannot generate enough heat or trap enough heat, you die. Simple as that. Vikings understood this better than most modern people. They did not romanticize nature. They did not pretend cold was beautiful or noble. Cold was an enemy. You fought it with every tool available: wool, fat, fire, companionship, urine, whatever worked. And if what worked was profane, you did it anyway, because the alternative was white fingers, black toes, and a corpse melting out of an ice patch 1,000 years later with a tinderbox still clutched in frozen hands. That is what Vikings did to keep their fingers alive in blizzards, and that is why, when you read about their raids and settlements and ships and swords, you should remember the other story. The story of urine-soaked fungus and hands in armpits and sleeping bags made of sheepskin. The story no one tells because it is uncomfortable, but it is the true story. The story of how humans survive when nature wants them dead, not by being heroic, by being profane and practical and willing to do whatever it takes. That is the Viking legacy, not horned helmets and dragon ships, wool mittens and touchwood and hands and groin, survival first, dignity second. The cold does not care about your dignity, neither did the Vikings.